President Trump act now! President Trump act now! President Trump act now! وقتی واسه کمی گرچه خواستمون کمیست من خواستی قبولم و فرصتی واسه ماتم نیست روشن میشه شیر سرزمین ما سرم با سینه سپر بلند میگم جاوید شاه وقتی واسه کمی گرچه خواستمون کمیست من خواستی قبولم و فرصتی واسه ماتم نیست روشن میشه فردا شیر سرزمین ما سرم با سینه سپر بلند میگم جای خدا روبروی واژه یه هدف به نام انتقامه پشت سرندای مادر و تو دست تفنگ بابامه رو زبونم اسم شاه گیرش بی انتقام هر جا اسم ایران شد یا صدای بچه ما فردا می‌نویسن کتاب یک دیما بگو با تیر جنگی کشتن بچه‌های بیگناه بگو از دخت مادرها تیر دخترها بگو تنها شهید شدیم و تنها نمون شامون وقتی حاصلم نیست گرچه خواستمون کم نیست همه خستیم قبولم و فرصتی واسه ماتم نیست روشن میشه فردا شیر سرزمین ما سرم با سینه سپر بلند میگن جاوید شاه وقتی واسه نیست گرچه خواستمون کم نیست همه خستیم قبولم و فرصتی واسه ماتم نیست روشن میشه فردا شیر سرزمین ما سرم با سینه سپر بلند میگم جاوید شاه وقتی واسه کمی گرچه خواستمون کم نیست همه خواستیم قبولم و فرصت واسه ماتم نیست روشن میشه فردا شیر سرزمین ما سرم با سینه سپر بلند میگم جاوید شاه جاوید 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 پاینده 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 درباره یک موضوع بسیار مهم که هفته پیش درباره‌اش گفتگو شده بود باید ما اینجا پاسخ بدیم. پرچم زن زندگی آزادی رو آورده بودن در میون جمعیت. ازشون درخواست کردیم که پرچم شیر و خورشید ملی رو بیاریم. پذیرفتن و گفتیم که دوره 1401 انقلاب 1401 در دل انقلاب شیر و خورشیده، در دل همین انقلاب امروز ما مهسا امینی، نیکا شاکرمی، مجید رضا رهنورد، اینها عزیزان ما هستند، تاجستان ما هستند، جاویدنامان وطنمونن، نامشون فراموش نمیشه. ندا آقا سلطان، نوید افکاری، پویا بختیاری، ما کسی رو پاک نمی کنیم. اینها جاویدنامان ما هستند و در دل انقلاب شیر و خورشیدن. به فرمان شهریار ایران ما امروز در فاز نهایی هستیم، داریم آماده میشیم برای رفتن به ایران اهورایی عزیزمون. برای همین سؤال داریم این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده. کسانی که ایستادن در برابر گلوله پرچم شیر و خورشید ملی و پرچم تاجدار در دستشون بود، دیگه پرچم زن زندگی آزادی رو نگرفتن چون تموم شد. دوره انقلابی دیگر است.
ما در فاز دیگری هستیم، در فاز انقلاب نهایی و فراموش نمی‌کنیم، نمی‌بخشیم و از یاد نمیبریم و کوتاه نخواهیم آمد. پاینده 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 جاوید جاوید جاوید. هم چون کابه در کنار هم، دست در دست هم صدا هم قسم، در پی ثبوت ضحاک ما دست و روح از جور خستگی مستم. آرزوهای ما خفته در شب سیاه، صف صف بی صدا مثل مرگ هموطن. دادخواه خون ناله های خفی تا به واپسین نفس تا که من جان بتر. آبزی آبزی از سرخوزم سوزنی بردی آبی زمان نابتم زمان آبزی 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 از سرخوزم سوزنی ملک ایران بی زمان آلا جاوید 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 پاینده پاینده پاینده. از ونکوور تا تهران منم فدای ایران، از ونکوور تا تهران منم فدای ایران، از ونکوور تا تهران منم فدای ایران. وطن به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، وطن به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، وطن به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم، ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم، ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم. اگر چه دوریم از وطن پشت شماییم هموطن، اگر چه دوریم از وطن پشت شماییم هموطن، اگر چه دوریم از وطن پشت شماییم هموطن. این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده. شاه میاد به خونه زهاک سرنگونه، شاه میاد به خونه زهاک سرنگونه، شاه میاد به خونه زهاک سرنگونه. ایران که شاه نداره ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. هر ایرانی شاهه پهلوی شاهنشاهه، هر ایرانی شاهه پهلوی شاهنشاهه، هر ایرانی شاهه پهلوی شاهنشاهه. ایران
شاهان بیان سرای شاهان پهلوی شاه شاهان بیان دیار شاهان زنده بزن موشنی داره میاد پهلوی زنده بزن موشنی داره میاد پهلوی زنده بزن موشنی داره میاد پهلوی حامی قاتل حامی قاتل زهی خیال قاتل حامی قاتل زهی خیال قاتل حامی قاتل زهی خیال قاتل حامی زهاد میکشی به زیر خاک حامی زهاد میکشی به زیر خاک حامی زهاد میکشی به زیر خاک بالا تحریم مجاهد بالا تحریم مجاهد بالا تحریم مجاهد پهلوی این از شعار ملی رضا پهلوی رضا پهلوی رضا پهلوی رضا پهلوی این از شعار ملی genocide in Iran keep your eyes on Iran keep your eyes on Iran. Genocide in Iran, all the world help 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 Iran. Genocide in Iran, USA 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 help Iran. What do you want? What do you want? Let me change in Iran. What do you want? Let me change in Iran. What do you want? Let me change in Iran. Who do you want? King Reza Pahlavi. 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 Alternative for Iran. King Reza Pahlavi. Alternative for Iran. King Reza Pahlavi. Alternative for Iran. King Reza Pahlavi. Solution for Iran. King Reza Pahlavi. Solution for Iran. King Reza Pahlavi. Solution for Iran. King Reza Pahlavi. Democracy for Iran. King Reza Pahlavi. Democracy for Iran. King Reza Pahlavi. Freedom for Iran. King Reza Pahlavi. Freedom for Iran. King Reza Pahlavi. با سپاس از همه عزیزانی که اینجا حضور دارند در ادامه برنامه ما خانم سلینا رابینسون وزیر قبلی آموزش پرورش و همینطور وزیر فایننس رو داریم برای از بریتیش کلمبیا که اینجا هستن و میتونم برای ما صحبت بکنم. I'm Douglas Horne. I'm the former member of the legislature for Wittenberg Mountain and the deputy speaker of the legislature for British Columbia. You know, it's wonderful to be here with everyone today. I think it's so important that we all come together and show our support and our voices for the people of Iran.
you know, this absolutely brutal, violent dictatorship that's happened there for 47 years. You know, for many of us in Canada, you know, we didn't fully appreciate or understand the difficulty that the people of Iran have facing for so many years. And they've now shown themselves, they've now taken their masks off, and they've shown themselves for the brutal, violent, absolutely hideous group that they are. And we all need to come together and basically, you know, have our voices heard so that this regime can be removed, because it's just absolutely and utterly cannot continue. And so it's with a great deal of pleasure, but, you know, I'm a conservative. I've been a conservative all my life. But this is not a partisan issue. And I am so pleased to be here on stage and to be able to introduce Selena Robinson, someone who has held very senior positions in the government of British Columbia under Premier Horne, Minister of Advanced Education, Minister of Finance. You know, she's given so much to the community in the Tri-Cities and British Columbia for so many years. And, you know, I called Selena and I said, you know, would you be willing to come and join with me on stage today and talk about how important it is that we all, you know, have our voices heard for what's happening in Iran. And without hesitation, she said, yes, I'll be there. Yes, I'll be there for certain. And so it's such great pleasure that I introduce Selena Robinson, and thank you so much. Thank you, Doug. Shalom. Shalom, everyone. My name is Selena Robinson. My ancestral name is Shlema Bat Rivka Vayisrael. Selena, daughter of Rivka and Israel. I want to thank organizers for inviting me to speak here today, and it's been a while since I've had the opportunity to address such a large crowd. I retired from politics almost 2 years ago, and I have been watching with tremendous sadness as our social fabric here in Canada has become frayed and divisive. I've watched as foreign actors have stirred the pot here in Canada, pitting people against each other, fomenting hate and distrust. And I've had a front row seat as a Jew who has been directly targeted by anti-Zionism and anti-Semitism, two forms of hatred that have come to life in the days after October 7th. These old hatreds threaten all of us here in the West. I want to take a moment to thank you, the diasporic Iranian community, for standing with the Jewish people in the days, months, and years after Hamas murdered, raped, and kidnapped thousands of Israelis on that awful day. I remember seeing the Iranian flag, the lion and sun flag at our rallies as we grieved the death of so many. You knew exactly what October 7th was all about. And you have been a grounding voice in an upside-down world where terrorism, anti-Semitism, and anti-Zionism are celebrated and encouraged, where Jewish voices are being silenced by the very people who say that diversity is our strength. So I'm here joining all of you in the name of freedom from the tyranny of the Islamic Republic. I have heard the stories over the years from my Iranian friends about what life has been like for people living with this tyranny. You are watched at all times by the IRGC. You can't question the regime for fear that you will land in jail, or you can disappear without a trace, where you are killed for having an opinion. Or as a woman, if you have hair slip out from under your hijab that results in death, may Masa Amini's memory be a blessing for us all. Even here in Canada, the IRGC has spread its influence. I've heard the stories about the risks for speaking out against the regime, even here in Canada. Stories that there are IRGC and Islamic Republic leaders seeking refuge here who are reporting back to the regime in Iran and then terrorizing your families back home
to threaten you here into silence here in Canada. It's unacceptable. The Iranian people deserve better. The Iranian people deserve democracy. It's worth fighting for because democracy is the freest form of government. Now, I'm not going to pretend that the path to democracy is an easy one, and I'm not going to propose a path to get there. That is for the Iranians to decide. But the first step is to get rid of the regime. It's a regime that slaughters its own people. A regime that is hell-bent on destroying Jews, Christians, and anyone else who sees a different life. A regime that oppresses women. Where are my sheer sons? A regime that kills LGBTQ plus people. A regime that funds the likes of Hezbollah, Houthis, and Hamas, internationally recognized terrorist organizations. A regime that makes peace in the Middle East for all peoples impossible. So what can we do as Canadians to help the Iranian people? I have a few ideas. We can demand that our democratically elected representatives keep you, our Iranian neighbors and friends, safe here in Canada. They need to ensure that senior leaders of the Islamic Republic are not permitted into Canada. And that any are quickly deported. We can demand that our government act on its commitment to ban regime leaders and operatives from seeking refuge here in Canada. Since 2022, there has been a federal policy to ban these oppressive leaders and operatives from seeking refuge here in Canada. But in the last 4 years, only one operative of dozens who are known to authorities has been deported. Only one. That's not acceptable. Canada must do better. We can also demand that our agencies responsible for these deportations are open and transparent about their activities. Just recently, the Canada Border Services Agency asked the Immigration and Refugee Board to deport a senior leader of the Iranian Islamic Republic government. And instead of having an open hearing, the Immigration and Refugee Board granted this regime operative a publication ban, and now reporters have been banned from the hearing and his name is withheld. This is not okay. Canadians deserve to be informed. Canadians deserve transparency, and we can demand this of our government. We can demand this of our government because we have a democracy that depends on all of us to use our voices, a democracy that I wish for my Caribbean friends and their families. And this is really important. We can also demand that our democratically elected representatives uphold the values of Canadians. As a politician, I was always invited to join you for our Yekshembe's story, jumping over the fire at the start of Nowruz. You taught me about the symbols of the Khamsin table, about Tirgan celebrated in the summer and Yalda on the shortest night of the year. I've heard your poetry, I've eaten your delicious kebabs, and I've danced to your music, and oh, how I love your music. I know that other politicians were always eager to join you in these celebrations. Well, now it's time for them to act on your behalf. They have no problem joining you for your celebrations, so they should then have no problem joining you and lending their voices to your voice and demand the Iranian regime to be gone. We can demand that Canada join with other nations in holding the Islamic Republic accountable for its crime against its own people. That is what we do in a democracy. We demand these things from our government. So I join you and lend my voice to your demands. And with that, I say,
With that, I say, Toda Rabba, mercy. Thank you for inviting me to speak with you and joining the Secret Clothing for the Iranian people. پاینده 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 جاوید 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 بگو 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 تمام بگران بگو صدای این صدای این آخرین نبرده این آخرین نبرده این آخرین نبرده این آخرین نبرده به میدان آمده‌اند تا این ندا پهلوی ایران رو تسلیم کنیم. این ندا پهلوی و انتقادی شاهزاده رضا پهلوی تأکید محکم و این است ظرفیت بازیابی شکوه ایران زمین. ایرانیان در میدان اسفانه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روز 14 فوریه روز جهانی اقدام در همبستگی با انقلاب شیر و خورشید ایران ما هم همزمان با شهرهای اصلی در ونکوور کانادا گرد هم خواهیم اومد. 14 فوریه به خاطر اینکه تجمع بزرگی هستش توی جک پول پلازا جمع خواهیم شد بغل توج. ما اونجا جمع نمیشیم در روز 14 فوریه فقط برای یک تجمع. 14 فوریه یک روز معمولی نیست. این روز روزی هست که ملت ایران نشون میده در جای جای دنیا هنوز زنده هست، هنوز می جنگه و هنوز تسلیم نشده. امروز و 14 صدای ما باید در همه جای دنیا شنیده بشه. در همه جای دنیا ما تک تک ایرانیان باید یک صدا و بلند فریاد بزنیم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. فرمان شهریار ایران رو 17 18 و 19 در ایران داشتیم. بچه‌های ما فرزندان ایران و ملت ایران در برابر گلوله به خیابان آمدند و فریاد زدند و حالا نوبت ماست که نشون بدیم فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. فرمان شاه داریم، فرمان شاه داریم، فرمان شاه داریم، فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. اگر چه دوریم از وطن، پشت شماییم هموطن. اگر چه دوریم از وطن، پشت شماییم هموطن. اگر چه دوریم از وطن، پشت شماییم هموطن. از ونکوور تا تهران، جانم فدای ایران. از ونکوور تا تهران، جانم فدای ایران. از ونکوور تا تهران، جانم فدای ایران. قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده. این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده. این آخرین نبرده.
What do you want? What do you want? Regime change in Iran! 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 Who do you want? King Reza Pahlavi! 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 Alternative for Iran! King Reza Pahlavi! Alternative for Iran! King Reza Pahlavi! Alternative for Iran! King Reza Pahlavi! Solution for Iran! King Reza Pahlavi! Solution for Iran! King Reza Pahlavi! Solution for Iran! King Reza Pahlavi! Democracy for Iran! King Reza Pahlavi! Democracy for Iran! King Reza Pahlavi! Democracy for Iran! King Reza Pahlavi! Freedom for Iran! King Reza Pahlavi! Freedom for Iran! King Reza Pahlavi! Human rights for Iran! Human rights for Iran! King Reza Pahlavi! Human rights for Iran! King Reza Pahlavi! He makes Iran great again! We make Iran great again! We make Iran great again! We make Iran great again!
پاینده 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 جاوید 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 جاوید. صدای ما شنیده شده. نمایندگان یکی یکی دارن به همون ایمیل میزنن و درخواست میکنن که بیان اینجا و بگن که صدای ما هستن و صدای ما رو شنیدن. این قدرت شماست. شهریار ایران گفت قدرت من از قدرت شماست و ملت ایران میلیونی به خیابون اومدن و نشون دادن و اینجا در گوشه گوشه این گیتی بیرون از مرز ایران نشون دادیم که ما برای چی اومدیم و چی میخوایم و صدای ما رو شنیدن. و حالا از ترانه درخواست میکنم که بیاد 6 اصلی که شهریار ایران گفتن رو به زبان انگلیسی و بلند و رسا با خواست ما همراه کنه و بده و این بار هم خواهند شنید. پاینده پاینده جاوید جاوید جاوید. Leaders of the free world. On January 8th, the Islamic Republic has carried out a mass murder against Iranians in their streets. And in the shadows of its president, Iran has exhausted every claim to sovereignty. A state that survives by executing its youth and terrorizing its women has placed itself outside the moral order of our time. The world must now assist the Iranian. Iran stands at a historic turning point. What is unfolding, it's not a personal cycle. It is a national uprising against the ideological system that has ruled through fear, censorship, and organized violence for nearly half a century. The outcome of this struggle will shape regional stability, global security, and the future balance between freedom and ideological extremism, far beyond Iran's borders. Iranians are not isolated people. They are born into the life of modern world. Wherever they have gone, they have served, built, taught, engineered, governed, and created. They have strengthened the countries that opened their doors to them. Their work has benefited from Iranian talent, labor, and loyalty. The people that carry their share of the world's burdens must not be abandoned when they rise to reclaim their own country. Today, Iranians march under the lion and sun, the banner of a nation reclaiming its historical identity. They have rallied around the leadership of Crown Prince Reza Pahlavi. As a unifying national figure capable of guiding the transition out of the collapse and into reconstruction. This is the language of the people organizing for statehood after return. We place before you 6 direct demands. Dismantle the repression efforts of the Islamic Republic, the IRGC vaccine, and intelligence structure that exists to terrorize society. Guarantee expedite internet and upload communication for the Iranian people without interruption or censorship. Remove regime diplomats and affiliated operatives who function as political enforcers abroad. Secure the immediate and unconditional release of all political prisoners. Secure the financial lifelines that sustain the regime like machinery of violence and regional destabilization. Recognize Iran's transitional leadership and engage with Crown Prince Reza Pahlavi as a national of transition. Iran's struggle is the struggle of the world. The survival of the regime built on ideological violence corrodes the foundations of international order.
empowers militant networks, destabilizes entire regions, and normalizes mass repression as a form of governance. Its free Iran strengthens the architecture of global security and captures Iran weakens it. Iranians shall not be left alone in the dark with the murderous regime. This is the hour for alignment between moral clarity and political action. History will record who stood with the nation at the moment when it reclaimed its future. Thank you. Yes, ma'am, not yet, but